So, welcome to the first episode of Business Bay podcast. And it's all about business, industries, and entrepreneurship. That's what we're going to discuss in the show. So, I have with me my special guest, Mr. Sharif Zahir, the man behind ANANTA Group, and also director of BGMEA. Today we are here. We'll be having two sets of discussion. And also with me to add on to the discussion, I have another guest with me, Haseen Arman, director of MB as well as co-chairman of BGMEA Crisis Management Committee, right? Yes. Excellent. So first, I welcome you, Sharif Bhai. Thank you so much for being with us on this very first premiere show. And we want to know more about your perspective on where are we with the industry and the business. So I think we can straight away hit on to the question. No, it's my pleasure actually. I'm really encouraged by the youth entrepreneurial efforts. Thank you. And it really excites me to see you guys taking the front line to bring in more youth participation actually. Excellent. So if to start, we all know you, we all know ANANTA Group. So if you can just say from the industry perspective first, and then we'll get to know you more, that are we seeing any light of hope right now, as of current situation, as of today, right now? Are we seeing any light of hope for the industry, or we are still in a dark cloud that needs to get clear? So we're in a situation which we have never experienced, right? Oh, yeah. And the whole world did not experience this in the last 80 years or so. Mm-hmm. So obviously it has been very challenging. Sure. And so the industry actually faced a couple of issues actually. In 2019, we had the wage increase. Mm-hmm. It took place in 2018 December. All right. And this was almost a 51% increase in the wages in each categories, which resulted to almost 25 to 30% wage increase. কোনো manufacturing আসলে এত overhead increases at one point is very challenging. So you need a period of time to go through that to increase the productivity and kind of lower your costs. So with that, 2019 was challenging. But what was happening was at the end of 2019, because of the US policies towards China and all the additional taxes that were imposed, so we saw a ray of hope actually. And the Bangladesh garment industry actually was looking forward to the coming years where we saw a lot of orders being moved from China. এখন বাংলাদেশ আর চায়না হচ্ছে যে তোমার the trade difference is almost like 250 billion to say 34 billion dollars, right, in this market. So even though we are second in position, but imagine just a 10% shift of the Chinese business. We're talking about over $20 billion. That's a lot. So এই businessটা কোথায় যাবে? The biggest beneficiary actually can be Bangladesh. Because Bangladesh has the most matured sector in RMG. It's proven and it has the confidence from the customers. So this gain can actually come to Bangladesh. Now, if you look at the competitors, Vietnam is gaining in the short run. So যেটা হচ্ছে যে ভিয়েতনামে তোমার short run Chinese manufacturers, right, they're just moving their plants to Vietnam and they are actually using the same raw materials and exporting out of Vietnam. But now the thing with Vietnam is it's already reaching a saturation point. Okay. যেখানে নাকি wage increases are happening manifold. And garments is only a small part of their entire basket of be export or manufacturing. They have IT, they have car manufacturing, they have the electronics, they have various other industries. Okay. So garments is not probably the best industries for them. Whereas for Bangladesh, the industry has been there for 40 years or so. And it's still predominantly the biggest exporter. I mean, 86% of the export is coming from garments. So, that shift actually from China and also the growing, business in developing countries like India, China, and South Asian countries. So we market that actually, Bangladesh can gain quite a lot. So, ওইটার কারণে আমাদের 2020 actually was supposed to be a very good year for us. And then, unfortunately, we were hit by the pandemic, right, which was unprecedented, which was apocalyptic. Totally. It was complete something that we have not faced. So from there, it started happening in February. So what happened was
our raw materials that come from China was getting stuck. Right. Right, and at that time we had no clue that this could actually spread to the market and eventually to Bangladesh. So initially we were facing a problem with our raw material supply, and then by March it actually spread to our customers, and by April we were affected ourselves. So in the month of April we were completely shut down. So Bangladesh export jeta monthly it hovers around $3 billion. It actually came down to $300 million. So it's unimaginable, actually. Yeah, that's like almost 90% or so. Yeah. So at that time, we thought everything is ending. We have never faced or even thought of a situation where all the retailers can shut down at the same time. Exactly. But a fear that we never had. We had no clue what was going to happen. So it started off, people were saying 2 weeks quarantine and 2 weeks shutdown. But then it became longer. Yeah. Right. USA shutdown was supposed to end by end of March, but it actually continued. Exactly. So it was a very difficult time, actually. And it completely messes up your cash flow and the balance sheet. You end up with you have to... The garments are actually interesting. This industry is actually quite transparent. This is the only industry where the employment is actually formal. Right. So everything is documented. So you cannot get away by not taking the responsibility. Right. তোমার e-commerce business কি হচ্ছে? This whole gig economy. আজকে আছে, কালকে নাই, and no one is actually saying anything, right? Exactly. Yeah. So the entire employment is just vanished. It's gone. Look at the construction industry. Is there any accountability? Actually, construction is probably even bigger than garments. If you look at the employment, it's probably over 4 million. But is anyone asking whether these laborers are getting paid or not? Yeah, the light is over here. Right. The limelight is here. Garments, you actually have to be accountable because you're accountable to the buyers, you're accountable to the unions, you're accountable to the government. Right. So even if your factory is shut, you still have to pay the overheads and you have to take the responsibility. Right. So we went through that. We went through that difficult time. Luckily, the government was extremely proactive. Yeah. And our Prime Minister was very kind to arrange this fund for us, which came as a loan. Yeah, because otherwise, it would... otherwise, I think this industry would have just vanished. Exactly. So it started with that, and the salary package, which came as a loan, which totally messes up your balance sheet, actually. Yeah. But still, without that, we probably could not survive. Exactly. Right. And then BGMA played a very important role, BGMA along with the other associations, because... these stimulus packages that came out, we had to disperse this within 2 weeks. কারণ আমরা মার্চের স্যালারি থেকে স্টার্ট করলাম আমরা, right? Right. So it was very difficult at that time. So BGMA played a very active role along with the finance ministry, where we made amendments to the circulars. We made it easy. We had everything paid through MFS, which was a big achievement. That was also a big digital leap that the nation had. Big, because MFS was at most it was in 20% of the workforce. Right. But then we actually spread it to 100%. অনেকে বলছিল যেটা হবে না, এটা পারবে না factory. But we actually made it successful. Right. And you can just see that if the government wants something, it can make it happen. Exactly. এখন কি অবস্থা এখন from the BGMA perspective যদি আমি বলি যে association যেহেতু it's working with all the factories and the industry, so এখন থেকে আমরা 2021 কি এক্সপেক্ট করতে পারি? What's the advice from your end or BGME end? I'll take Hasin your opinion on this also, যে crisis management committee টা actually কি করতেছে? So I'll get to you definitely, but ভাইয়া আপনি যদি আমাদের এটা হচ্ছে completely market dependent. Okay, হ্যাঁ. So মার্কেটে কি অবস্থা এখন? আমার যেটা হোপ ছিল প্রথম থেকেই যে unlike a recession, unlike the 2008 situation or the big recessions that we faced globally, this was not a demand-induced crisis, right? So it's a temporary change in our lifestyle, right? So people actually you have the money, and a lot of the government gave out packages, stimulus packages, where America just paycheck পাঠায় দিছে over $1,200. So people were actually having the money, but they could not go out and spend that money. Right. So the moment these lockdowns were removed, we saw a surge in the demand. Okay. Right. So people actually wants to go out. People went to the restaurants. People went out to the shopping malls. It was less people, obviously, because the fear is still there. But the retailers actually, from a complete
loss of hope, they suddenly saw the demand to be there actually, and they were actually taking a lot of goods. So is that like a positive sign? So যেটা হয়েছে যে আমাদের export, if you look at the export, from 300 million it jumped to $1 billion, and then 2 billion, and then in July I think we had a $3 billion dollar export. Yeah. So that kind of shows the confidence that the demand is still there, and we just need this damn pandemic to be like over. Get actually. over with Yeah, it, we need the vaccine to be out. We need people to be comfortable to go out and shopping. When it does, as it's picking up now, there is a chance of second wave. So there's a little bit of uncertainty. Yeah, that's a big fear. But as it everybody's happens, I think the demand is going to be up. And যেটা আমি তোমাকে বললাম যে ওই চায়না থেকে অর্ডার শিফট করার যে মার্কেট শেয়ার গ্র্যাব করার একটা অপরচুনিটি আছে আমাদের, হ্যাঁ, সেটা we will start seeing that probably by 2021, mid of 2021 and onwards. Okay. So as you are in the crisis management committee, so can you tell us like what is this committee about? Like right now we know in layman's term we hear the word crisis and management, and we're in big crisis. So as a co-chairman of that committee, what's your take on this? So basically what Sharif bhai has said, so like this type of crisis or recession, this is not a regular thing to manage by crisis management committee. So what we do basically, if there is worker unrest or there are some issues with transportation during the Eid sessions and those kind of things, like আমাদের প্রায় দেখা যায় হচ্ছে যে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিজ গুলোতে হচ্ছে আপনার I'll just say, so workers unrest and বিভিন্ন other crises using regular crisis যেগুলো হ্যান্ডেল করে, so এই প্যান্ডেমিকের কারণে কি এরকম কোনো ক্রাইসিস উঠে আসে যেগুলো হ্যান্ডেলড or needs to be handled? সো বেসিক্যালি দেখা গিয়েছে যে প্যান্ডামিকের কারণে দেয়ার আর লট অফ ফ্যাক্টরিজ যারা হচ্ছে যে হয়তোবা ওই যে আমাদের যে স্টিমুলাস প্যাকেজটা ছিল ওই প্যাকেজটা হয়তোবা তারা ওইভাবে অ্যাভেল করতে পারেনি। ওইসব ফ্যাক্টরিগুলোর তখন দেখা গিয়েছে যে আপনার ওয়ার্কার কিছু আনরেস্ট হয়েছে, অ্যান্ড আবার কিছু ফ্যাক্টরি দেখা যায় যে কাজেরও কিছু ফ্লস থাকে। সো তখন ওয়ার্ডার ক্রাইসিস থাকলেও দেখা যায় ওয়ার্কারদের মধ্যে একটা আনরেস্ট হয়, অ্যান্ড ওই আনরেস্টের সময় তখন দেখা যায় যে আমাদের কমিটির থেকে গিয়ে আমাদের মালিক পক্ষ অ্যান্ড শ্রমিক পক্ষর সাথে বসে একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে চলে আসতে হয়। সো আমরা যেমন বেসিক্যালি এরকম যদি ওয়ার্কারদের কোনো ডিমান্ড থাকে, এটা স্যালারি নিয়ে হতে পারে বা কাজের ফ্লো নিয়ে হতে পারে, তখন আমরা ওদেরকে 1 মান্থের একটা টাইম পিরিয়ড দিই। দেন আমরা 1 মান্থ পর একটা কমিটি ফর্ম করি, ত্রিপক্ষীয় কমিটি। ওইটার পর আমরা ওখান থেকে একটা ডিসিশন মেক করি আর কি, তখন আমরা একটা সলিউশন ওইভাবে চলে আসি। সো এইটাই বেসিক্যালি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি। আমরা ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড কোনো ক্রাইসিস যদি আমাদের অ্যারাইজ করে তখন ওইটা আমরা কিভাবে আমরা সলিউশনে আসবো ওইটা নিয়ে আমরা কাজ করি। And I've seen it's being a very active committee right now, right? And that's a very good sign, because অনেক ক্রাইসিসই I've seen যে বিজিএমএ খুব প্রোঅ্যাক্টিভলি এবং very quickly reactively হ্যান্ডেল করে ফেলেছে। সো right now এই যে এখন যে একটা সবাই একটা ধরেন সাস্টেইনেবিলিটির একটা ফ্যাক্টর, যে কোন ফ্যাক্টরি এখন কীভাবে সাস্টেইন করবে। সো দেয়ার আর সাম কস্ট রাইট নাও যেগুলো কন্টিনিউস হচ্ছে, ইভেন বিজনেস হোক না হোক, রাইট? সো দ্যাটস হাউ ইট গোজ। সো উই নো দের ইজ গুড কস্ট, দের ইজ ব্যাড কস্ট। সো ইন্ডাস্ট্রিতে এখন লাইক ফ্রম ইউর লিডারশিপ পার্সপেক্টিভ, যে এনি গুড কস্ট দ্যাট উই ক্যান অ্যাড্রেস, যে হ্যাঁ এই সময় এই কস্টগুলা is good, we can invest on this, or এই জায়গাটা ইনভেস্ট করে 2021 বা 2022 তে we can reap the benefit out of it, বা এই জায়গাগুলো আমরা কাট ডাউন করতে পারি। any advice on that যে ইন্ডাস্ট্রি? আরেকটা যেটা খুব বড় একটা জিনিস যেটা মানে we faced, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে এই ক্রাইসিসের সময় আমরা যেসব কাস্টমারদের সাথে আমরা 20 বছর 30 বছর ধরে ব্যবসা করতেছি, তাদের মধ্যে ভালো কাস্টমার আছে, আমরা জানি যে তারা তাদের প্র্যাকটিসেস আর বিজনেস প্র্যাকটিসেস আর ভেরি এথিক্যাল, ভেরি গুড। তো তারাও দেখা গেছে যে the way they reacted, it was not very ethical, and it was very irresponsible of them. তো সেটাকে আমরা ট্যাকল করার জন্য অ্যাকচুয়ালি বিজিএমএ প্লেড আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। ওকে, হ্যাঁ, যেখানে নাকি তোমার মানে অর্ডার ক্যান্সেলেশনস, আমাদের এখানে তো উই কাইন্ড অফ কাস্টম মেক দ্য প্রোডাক্টস। হ্যাঁ, যদি গ্যাপ থাকে, গ্যাপের লেবেল লেখা থাকে, বা ওয়ালমার্ট থাকে, whatever, মানে ওর পার্টিকুলার লেবেলটা লেখা থাকে বা এমব্রয়ডারি করা থাকে, so you can't really go and sell it outside. Exactly, because you have signed some agreement also that you can't sell their products in the market. So if they cancel it, then you are stuck with the entire, you are probably just having the CM component as a contribution, but you have to be liable for their food. Exactly. So ওইটা খুবই unfair, and it completely disrupts. It's a exchange rate problem, and it's a currency issue also. So it's a matter of the central bank getting into it.
So ওইটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য BGMA played a very important role, and I also kind of took a very important part in that. Yeah, we want to know more about তো it. যেখানে নাকি so you'll be amazed আমরা যেহেতু এখানে আমাদের মানে next generation এখানে involved, Right. so these are things that we have to learn actually. Exactly. Yeah. So all through যেটা আমরা দেখে আসছি যে আমরা মনে করি যে আমাদের enemy of our industry, so called like the clean growth campaign and the labor unions, by NGOs, right? So what happened is deep inside our causes are the same actually. We want our workers to be taken care of. We need a productive workforce. So it's a matter of communication. জি যেটা আমি মনে করি যে আমাদের ইয়াং জেনারেশনস বা ফিউচার জেনারেশন উইল বি বেটার এবল টু কমিউনিকেট উইথ অল দ্য স্টেক হোল্ডার্স। এখানে BGMA যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট থিং আমরা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলি যেখানে নাকি আমার এখনো খেয়াল আছে যে সকাল 7টার সময়, বিকজ আমরা আমেরিকার টাইমের সাথে কথা বলতেছিলাম, তো সেখানে আমরা people like Scott Nova. Scott Nova is very known for his upright support for the unions, actually for the labor causes. আচ্ছা Right, so we made him part of that group. And তারপর এখানে human rights organizationের থাকে representative. তারপর there was a university, Penn State একটা university professor who was always very vocal about the industry. ওনাদেরকে নিয়ে আমরা একটা WhatsApp group করে we have an open conversation with them. They look like these retailers are being irresponsible and we need to kind of push them back, because individually for a factory it's not possible, না হ্যাঁ but if we combine our efforts then it's unfair and we can push back. তো তখন কিন্তু ওরা কিন্তু একসাথে আমাদের সাথে মিলে কাজ করে, and যত ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া যা মানে ওয়েল নো নিউ ইয়র্ক টাইমস থেকে শুরু করে গার্জিয়ান থেকে শুরু করে সবখানে কিন্তু আমাদের এই ইস্যুগুলো আমরা ওপেন আপ করে দিই. So first thing we did is we made a portal. At a portal, we are the only association we actually kept count of the cancellations and the discount claims. যত ফ্যাক্টরির ক্লেম আসতেছে ডিসকাউন্ট বা ক্যান্সেলেশন সেটা আর কত ডলার্স এফেক্টেড হচ্ছে, কত কোয়ান্টিটি করে একটা একদম সিম্পল একটা ওয়েবসাইটে একটা পোর্টাল করে আমরা জাস্ট দিয়ে দিই এবং পাসওয়ার্ডগুলো আমরা ছেড়ে দিই আমাদের মেম্বারদের কাছে. ওকে তো সেটা যখন রেকর্ডেড হয়, সো ডেটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. So when you talk, you need to have the data. So we were getting the ekdom up-to-date data যে আজকে ক্যান্সেলেশন আছে, কালকে ক্যান্সেলেশন আছে. So that became an industry mark actually. Right, so any media who wanted to put our news, they knew যে আজকে $3 billion পর্যন্ত আমাদের ক্যান্সেলেশন চলে গেছে. আমরা দেখেছি ইভেন ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া তো এই জিনিসগুলো মানে একদম রিয়েল টাইম কভার করা হয়েছিল. Exactly. So that's So that এই our ইনিশিয়েটিভটার কারণে connectivity was excellent. আমরা সকালের নিউজ রাতের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারতেছি then and then, and it was kind of actual data. রাইট So we kind of pushed that to the customers, and যখন কাস্টমাররা অ্যাকচুয়ালি দিনের শেষে যেটা কালকে নেটফ্লিক্সে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে ওই স্টক মার্কেট কি আচ্ছা জাস্ট ইন্ট্রোডাক্টরি একটা আছে যে আই থিংক এক্সপ্লেইনড এর মধ্যে এর মধ্যে রাইট তো ওখানে যে একটা ভাইস হচ্ছে যে পাবলিক কোম্পানিজ আর ড্রিভেন বাই প্রফিটস, রাইট, and CEOs are actually responsible for the immediate profit. So they're not really looking at the long term impact of the people. প্রথমে কি করতেছে CEOs, they will fire their people. এটা কি আমরা বায়ার এন্ডের কথাটা বলছি? বায়ার এন্ডে রাইট। প্রথমে ওরা করতেছে কি ওদের লস অ্যাভয়েড করার জন্য তারা ক্যান্সেলেশনসে চলে যাচ্ছে. তো তারা একমাত্র কেয়ার করে যখন মিডিয়া যখন এগুলোকে নিয়ে লেখালেখি করবে, তার সেলস যদি এফেক্টেড হয় তাহলে কিন্তু সে সাথে সাথে ইজ টেকিং এ স্টেপ ব্যাক এন্ড সেইং যে ওকে ফাইন লেটস নেগোশিয়েট. Okay, so that was a smart move from BGMA. So we did that quite successfully, but we had to do it in a way that we don't upset them too much. Exactly. Yeah. So the moment they actually reduced the claims, we also updated those news, and we actually kind of আমরা বাহাবা দিলাম যাদেরকে যারা নাকি exactly they came back, they turned around, like for example I don't want to name the customers here, but এই জিনিসটা কিন্তু it actually saved a lot of employment as well, because sustainability কথা যে আমি চিন্তা করি ফ্যাক্টরিগুলো তাহলে মানে পুরো জিনিসটা দেখো মানে it was an immediate reaction, right? Immediate reaction আমি হাত কেটে ফেলতেছি, পা কেটে ফেলতেছি, এভাবে তো হয় না. তোমার সাপ্লাই চেইন যদি তুমি পুরোটা কেটে ফেলো, ডিসরাপ্ট করে ফেলো, তাহলে তো you are losing that credibility. Exactly. Right, but the moment after 2 months we saw that sales were picking up, they were taking back the goods. So ওই রিঅ্যাকশনটা হয়তো ওরাও নিজেরা বুঝে নেয় করা উচিত হয় না. আচ্ছা এটার সাথে কি ডু ওয়ান্ট টু অ্যাড এনিথিং অর হাসিন ইউ ক্যান অলসো অ্যাড এনিথিং যে রিগার্ডিং এই সময়টাতে মানুষের দে ওয়ার লুকিং টু যে BGMA কি করতেছে বা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা মানে অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিটা মানে কি করতেছে, একটা নেগেটিভ বাজও কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছিল বিকজ দে ওয়ার মেনি ইনফরমেশন ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি অলসো. সো ওই জায়গাটাতে ইজ দেয়ার এনি মিসকনসেপশন ইউ ওয়ান্ট টু ক্লিয়ার অ্যাবাউট
শিওর। সো যেটা হয় যে অ্যাকচুয়ালি সরকার থেকে যে সার্কুলারটা আসে সেখানে বলে যে আমরা পার্শিয়াল লকডাউনে যাচ্ছি 26 তারিখ থেকে 26শে মার্চ আর কি। তো সেখানে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রিজ আর বিয়ন্ড দিস। তো সরকার থেকে কিন্তু ইট ওয়াজ দ্য রাইট মুভ, ওনারা কিন্তু কোনো সময় বলে নাই যে তোমরা ক্লোজ করো, ঠিক আছে। আমরা বিজিএম এর থেকে কিছু আমরা মেম্বার ডিরেক্টরস, আমরা প্রেসিডেন্টের বাসায়, হাতম আঙ্কেল ওখানে ছিল বিকেএম এর থেকে, তারপর বিটিএম এর থেকেও ছিল, যে আমরা দেখলাম যে আমাদের কিছু করা উচিত, যেহেতু সরকার একটা লকডাউনে যাচ্ছে দেশে, পুরো দেশে, অ্যাজ এ রেসপন্সিবল আগের মানে উই নো যে ইটস গোনা ক্রিয়েট আ লট অফ প্রেশার, কারণ সবার এক্সপোর্ট রাশ থাকে, মানে কিছু ডাব্লিউআইপি থাকে। এর মধ্যে যে আমরা যদি রেসপন্সিবল কাজ করি, যে ঠিক আছে সরকার এক সপ্তাহ বন্ধ করতেছে, তাহলে আমরা ওয়াই নট পার্টিসিপেট উইথ দ্যাট। সো উই স্টার্টেড উইথ দ্যাট মেন্টালিটি। আর তখন যেটা বললাম যে আমেরিকাতে ছিল যে 2 সপ্তাহ তারা লকডাউন, কারোর কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল না। যখন 5 তারিখে যখন সরকার মানে যে অ্যানাউন্সমেন্টে তারা খোলার মানে বাকি অফিসগুলো খোলার কথা, ওটাকে এক্সটেন্ড করলো, তখন তো আমরা বললাম যে আচ্ছা আমরা তো এক্সটেন্ড করলে তো আমরা সমস্যায় পড়ে যাবো। আমরা বললাম ঠিক আছে, লেটস কিপ ইট ক্লোজ ফর another week. Then it came to that 13th or 14th time to there. হ্যাঁ, এর মধ্যে যেটা হয়েছে 26 তারিখ ছিল প্রবলি 26শে মার্চ প্লাস শুক্রবার ছিল এর পরের দিন। আমাদের আইডিয়া ছিল যে আমরা যখন অ্যানাউন্স করতেছি, যেহেতু পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন অলরেডি বন্ধ হয়ে গেছে, এবং আমরা বলে দিচ্ছি যে ক্লিয়ারলি যে যার যে ওয়ার্কার যেখানে আছে তোমরা ওখানে থাকো, কিন্তু ওয়ার্কাররা এমন একটা বিহেভিয়ার, আমরা যারা ইউনিভার্সিটির বাইরে পড়াশোনা করছো তারা জানো যে যখন ওই ডিসেম্বরের ছুটি হয় বা সামার ব্রেক হয় বা উইন্টার ব্রেক হয়, ইউ জাস্ট ওয়ান্ট টু গো হোম। কে ক্যাম্পাসে থাকে? কেউ থাকে না, রাইট? সো ওয়ার্কারদের মেন্টালিটিও কিন্তু সেম। দ্য মোমেন্ট ওরা ছুটি পাইছে, তারা হেঁটে হোক যেভাবে হোক, ওরা কিন্তু দেশে চলে গেছে। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ওয়াজ অফ। সো উই ডিডন্ট রিয়েলাইজ, আমরা যখন 14 তারিখে খুলতে যাচ্ছিলাম তখন তারা যে দেশে থেকে চলে গেছে, তাদের ওয়ার্ক স্টেশনে ছিল না তারা, এবং তারা যে ফেরত আসতেছে, তো সেটাকে কিছু মিডিয়া এবং কিছু মানে ওই অল দিস টক শোজ দ্যাট গোজ অ্যারাউন্ড অ্যান্ড a lot of মানে আনসার্টেনিটিজ অ্যাকচুয়ালি, মানুষ জানতো না তো অ্যাকচুয়ালি কোনটা ভালো কোনটা খারাপ। তখন তারা যখন পায়ে হেঁটে ফেরত আসতেছে, কেউ পায়ে হেঁটে ফেরত আসে না অ্যাকচুয়ালি, সবাই ট্রাকের পিছে বা যেভাবে কষ্ট ছিল, বিকজ পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন বন্ধ ছিল, এসে লাস্ট ডিস্টেন্সটা হয়তো বা তারা হেঁটে আসতেছিল। সো ইট ওয়াজ আ বিগ শক ফর আস অ্যাকচুয়ালি। যখন আমরা 3-4টার দিকে বিকালে যখন দেখা শুরু করলাম, তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এবং পিপল ওয়ার রিয়াক্টিং যে হ্যাঁ ওয়ার্কাররা চলে আসতেছে, আমাদের এটা বেড়ে যাবে। বাট জাস্ট ইম্যাজিন, ইউ ক্যানট শাট ডাউন অন ইকোনমি, ইউ ক্যানট শাট ডাউন অন ইন্ডাস্ট্রি। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এমন একটা জিনিস যে তোমার আজকে তুমি যে স্যাম্পলটা করতেছো, ওইটার অর্ডারটা আসবে 6 মাস পরে। আমি যদি বন্ধ রাখি, আমি যদি ওই প্রসেসটা যদি অন না রাখি, 6 মাস পরে আমার 6 মাস পর কিন্তু খালি যাবে পুরো ফ্যাক্টরি। তখন তো আর ওয়ার্কার থেকে কত দূর চালাবে, এখানেও একটা মানে। এবং আজকে প্রত্যেকটা দেশ যারা নাকি কমপ্লিট শাটডাউনে ছিল, দে আর ইন ডিসঅ্যারে। ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়া তারা অফিসিয়ালি দে আর শাটডাউন, বাট মানুষজন তো ঘোরাঘুরি করার করছে, তাদের ডিজিজ স্প্রেড করছে, আলটিমেটলি দে হ্যাভ আ নেগেটিভ 10% গ্রোথ। রাইট, look at any other country. Whoever has shut down completely, they are in problem. আজকে সুইডেনকে মানুষ বাহবা দিচ্ছে because they were in a partial lockdown. Exactly. Right, so you can't really shut down. এবং আমরা যদি শাট ডাউন করতাম, সেটা কতদিন? আজকে যারা এই টক শোতে যারা কথা বলছিল, তারা কিন্তু না জেনেই কথাটা বলছে, তাদেরও দোষ নাই, বিকজ কেউ জানে না আমরা এটা কোনটা সঠিক কোনটা সঠিক না। কারণ সেই মার্চ থেকে যদি, তাহলে তো আজকে কেন আমি ওপেন করবো? তাহলে তো আমার সেই হিসাবে তো আজকেও শাটডাউন থাকার কথা, ঠিক না? কারণ এখনো তো স্প্রেড করতেছে। তো দ্যাটস ওয়াই এখন আমরা যেটা বুঝতেছি যে পার্শিয়াল ওপেন করা, এবং এটাতে কোনো সমস্যা হয় নাই আমাদের। আল্লাহর রহমতে আমরা যখন এপ্রিলে যখন খুলি, তখন আমরা একদম WHO এর সব প্রিকশন নিয়ে আমরা ফ্যাক্টরিগুলোতে খুলি, এবং আমাদের প্রথমে আমাদের টোটাল গ্রুপ, আমাদের যে 26,000 লোকের গ্রুপে 8টা ফ্যাক্টরির মধ্যে আমাদের নাম্বারস ওয়েন্ট আপ টু অলমোস্ট সব মিলাইলে হয়তো বা 80+ হবে। ফ্যাক্টরি প্লাস অফিস মিলায় 26,000-এর মধ্যে only 80 got reported sickness, plus 100% recovered within 2 weeks, maximum 2 weeks and or less than that. Excellent. লাস্ট 2 মাসে আমাদের অলমোস্ট 0 কেসে চলে আসছে। ফ্যাক্টরিতে 0 কেস, অফিসে 2-1টা কেস আছে। তো তাহলে কিন্তু আমার কিন্তু প্রোডাকশন কিন্তু চলতেছে কিন্তু। রাইট। সো ক্যান উই উইথ আওয়ার ইকোনমি, ক্যান উই রিস্ক শাটডাউন ফর ইকোনমি? We just don't have the luxury. Exactly. যারা ঘরে বসে, যারা পারে, যাদের লাক্সারি আছে, let them sit. এক্স্যাক্টলি, কারণ এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে তো ফার্দার সার্ভাইভ করাতে হবে। সেটাই, যারা মানে প্রতিদিন
খেটে Daily earn wage করতেছে হ্যাঁ এবার আমাদের লেবারও সেম আমারও সেম I did not miss an office and at a single day of office after we opened it from April. So আমরা তো we're in the same sector. Right. মানে I'm running my workers. I've seen মানে এই জিনিসটা কিন্তু I don't know about people outside বা কারা কিভাবে কোথায় কি দেখে করছে বাট আমাদের ওয়ার্কাররা কিন্তু মানে they understood this. Right. They were very supportive মানে and if you share your workers experience যেটা আপনি বলেন যে they were there 26,000 ওয়ার্কার aligned হ্যাঁ they were there they're working and এখন যদি আজকে ওদেরকে ফ্লোরে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় ওরা কিন্তু এটা অ্যাপ্রিশিয়েট করেছে যে they wanted to work they wanted to have their মানে রেগুলার লাইফ ব্যাক So I'm glad that we are back in business. আলহামদুলিল্লাহ And we all had to manage our costs. Obviously, demand has gone down by a certain percentage. In some cases, in some product categories, it went up also. So, alhamdulillah, we are back. প্রোডাক্ট ক্যাটাগরির ব্যাপারে যেহেতু আসছে so এখানে কি আমরা আমি একটু তার আগে একটু জাস্ট হ্যাঁ, please. একটা মানে আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে আমি একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি উই হ্যাভ টু চেঞ্জ আওয়ার নেচার হ্যাঁ আমরা তো শুধু মানে ক্রিটিসাইজ করলে হবে না আমি চাচ্ছি মানে চাই যেটা হ্যাঁ দ্য ইয়াং জেনারেশন শুড লুক অ্যাট ইচ আদার ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে হ্যাঁ যে আরেকজনের সাকসেস ইউ নিড টু হ্যাভ দ্যাট ফিলিং অফ অ্যাচিভমেন্ট অ্যাজ ওয়েল বিকজ হি ইজ ইউর ফেলো ব্রাদার Exactly. কলিগ আর কিছু না হলে তো বাংলাদেশি রাইট ওই ফিলিংসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যখন ক্রিটিসাইজ করব তখন এটাকে উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য আদার পার্টি অ্যাকচুয়ালি যে কেন করতেছে ওরা নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে ওই ফিলিংসটা থাকলে তখন থিংস বিকাম ইজিয়ার বিকজ আদারওয়াইজ ইফ উই বিকাম আ ক্রিটিক অফ আওয়ার ওন সেলভস এক্স্যাক্টলি দেন ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট যখন We একটা slow মানুষ কোনো ourselves down. ভালো কাজ Totally. করতে যাচ্ছে সেটাকে নিয়ে যদি কেউ মানে না বুঝে যদি ক্রিটিসাইজ করে তাহলে প্রবলি ইটস নট রাইট আই নো ইট ক্রিয়েটস মিডিয়া হাইপ because every media that's sensational it catches attention at a talk show if you can argue it catches a lot but of attention but everything has a deep reason. It's not very effective actually so rather like communities which has pushed each other up and those communities have done well over years. I think it's time that we kind of adapt to that basically that we kind of push each other to achieve more. So on that note, যেটা বলছিলাম যে কিছু প্রোডাক্ট হ্যাজ গন আপ কিছু প্রোডাক্ট গন is there any base capacity analysis of the industry that has been done or if you can tell that like আমাদের কোন প্রোডাক্টগুলো ফোকাস করা উচিত আরো বা are we মানে getting too concentrated into যেহেতু আমরা জানি কিন্তু যে আমাদের almost 73% এর মতোই হচ্ছে গিয়ে we are into basic 4 or 5 product. So we've done a lot of studies for BGMA actually. I mean, it's just export data because we have code for every product item. So ওটা যদি আমরা ট্র্যাক করি আমাদের কাছে সব ডেটাগুলো আছে যে আনফরচুনেটলি বাংলাদেশের টোটাল এক্সপোর্টটাই যেটা গার্মেন্টস হচ্ছে ইটস কনসেন্ট্রেটেড উইদিন সার্টেন প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিজ সো ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য woven categories it's primarily bottoms okay and then if you look at the knits it's all cotton knits এখন if you really look at the global market if you look at the dominance of China it's actually there's a lot of other products তো সেখানের মধ্যে it can be ladies blouses it can be outerwear it can be polyester knits এখন পুরো মার্কেটে এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে একটা প্রোডাক্ট did the best that's athleisure Okay. right the activewear because people it's comfortable people are more cautious about And health আমাদের activewear share percentage is very low. it's একদম মিনিমাম একদম low, হ্যাঁ। একদম এটা হয় নাই We আমাদের didn't think এখানে। of it much. হ্যাঁ তো ওইটাই যে গ্রোথ হয়েছে ভালো we've grown quite a lot and we're very strong in our product categories but beyond this it's already a $34 billion industry যদি আমাদের if you want to take it to 50 billion Right. or 100 billion, Or 100 billion. then the growth has to come from the other product categories. Okay, so we need to look into other categories as well because আসলে যে একটা জিনিস কনসেন্ট্রেটেড যখন হয়ে গেছে এখানে ফাইটিং ফর প্রাইস এন্ড কম্পিটিটিং এর থেকে if we can actually innovate and Exactly. look into something more to grab more market share from the world to the country. Exactly. I think that should be the mindset. Right. What I get from you. Anything to add on to that? সো এইটার সাথে আমি কিছু জিনিস অ্যাড করতে চাই যেমন হচ্ছে আমরা যদি দেখি উই হ্যাভ মোর দেন 105 ক্যাটাগরিজ ইন আওয়ার এইচএস কোড ইন অ্যাপারেল প্রোডাক্টস Right. বাট আমাদের কান্ট্রি বাংলাদেশ কনসেন্ট্রেট করে শুধুমাত্র 5-6টা এইচএস কোডের উপর সো তখন দেখা যাচ্ছে আমরা যখন হচ্ছে নিট ওভেন ডেনিম জ্যাকেটস এগুলো নিয়ে কাজ করি সো আমাদের মার্কেটে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের কিন্তু একটা ব্যালেন্স থাকতে হয় সো বাংলাদেশে জিনিসটা এমন হয়ে যায় যে আমাদের ডিমান্ডের থেকে সাপ্লাইটা অনেক বেশি সো আমরা ফ্যাক্টরিগুলো এমনভাবেই হচ্ছে বড় করে ফেলি যে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই অ্যানালাইসিসটা না করে সো
আলটিমেটলি এই প্রাইস প্রেশারটা কিন্তু তখন আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোর মধ্যে আসে না, আমাদের ইন্টারনাল কম্পিটিশনের কারণে আলটিমেটলি আমাদের কান্ট্রি তখন লুজার হয়ে যায়। অ্যান্ড আমরা যদি আরও দেখি যে এখন আমাদের এক্সপোর্ট গ্রোথটা যেটা, সো লাস্ট আমি যদি একটু ডেটা শেয়ার করি সেটা হচ্ছে যে আপনার 18 and 19 আমাদের এক্সপোর্ট ছিল 43.17 বিলিয়নের মতো, অ্যান্ড 19 and 20 এসে এটা কিন্তু 27 বিলিয়ন সামথিংয়ে চলে এসছে। সো এই যে একটা আমাদের মানে ফ্লোটা নিচের দিকে চলে গিয়েছে, সো এই জায়গাগুলোতে আমরা যে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কাজ করছি, আমরা যদি এইচএস কোডে ডিফারেন্ট প্রোডাক্টে চলে যেতে পারি, আমরা যদি ওই জায়গায় আরও এক্সপার্ট ম্যান পাওয়ার ক্রিয়েট করতে পারি, তাহলে তখন দেখা যাবে যে আমাদের গ্রোথটাও আরও মানে ম্যাসিভ আকারে তখন আমরা বেড়ে যেতে পারবো আর কি। সো এক্সেলেন্ট। সো আচ্ছা, ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আমরা আলাপ করলাম, বিজনেস নিয়ে, সিচুয়েশন নিয়ে, ওভারঅল নিয়ে আলাপ করলাম। আমি একটু try to get into your brain now. Okay. So how did you do it, like your empire? Like it's a family of, ANANTA Group is a family of 26,000 workers. And I know there is a drastic change that you have brought into this industry over the last 10-15 years in your company. So এখন আমরা যদি আমাদের লিডার যারা আছে, ইউথ লিডার যারা আছে, নিউ কামার্স ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি যারা আছে, ওদের সাথে শেয়ার করতে চাই যে হাউ ডিড ইউ স দ্য ভিশন, হাউ ডিড ইউ মেড ইট পসিবল? So what was that magic? What did you do? I think I've shared my story in a lot of places by now. Yeah. So just the message is basically the consistency. আমাদের যেটা হয় যে I lost my father when I was 16 actually, and my younger brother Asif was only 10. So what our mother did is she kind of made sure that we finish our education. So I went to University of Texas. I did my undergrad there. So I came back in 99. And the garments were started by my father, actually. Right. So he started with 500 machines. He was more involved with the banking sector and the insurance and some other sectors, actually. So he just started manufacturing. So this was one, and we had a paper mill I was just discussing, which we closed down at that time. So garments ta amma our mamara mile etake they continued running it when I was out actually. So my father passed away in 93. So when I got back, obviously, like, you know, and I was a business student, so I kind of had that acumen in, like, you know, board meetings. Plus somehow, like, when my father passed away, I had to sit in the board of United Commercial Bank in very early age. What was your age at that time? So officially, I can't say it because I was probably underage. But but anyway, so but I did get the board membership, and so that kind of also gave me a good exposure on a proper management system. And আমাদের দেশে ব্যাংকগুলো somehow they have the owners and the management separated. Okay. So you kind of get that idea that a successful organization can be run by management. Right. So যখন আমরা 99 আমি আসার পর I tried out some different ventures. I tried to do some IT ventures. তখন training was very hot. NIT, I took a franchise from Data Pro. So we started with that, and I was looking at some real estate ventures and all. But garments যেটা দেখলাম যে so I saw a lot of opportunities actually, even though it was a very traditional and probably not very interesting industry. But I kind of understood that the opportunities are there if you run it in a different way. Tokon, it's like a story actually. So my brother was studying in Stanford, beautiful California. I went to see him. আমার একটা স্কুল ফ্রেন্ড ও মানে আমার সাথে একদম ক্লাস 6 থেকে আমরা গ্রিন হিলে একসাথে ও আবার at that time he was in California, so he was working at Sun Microsystem. So ও আমি আসিফ আমরা একটা ড্রাইভে on California ইয়েতে ওখানে আমরা we were going. I was sitting in the back seat. I was telling them, guys, like, you know, why don't you come and join the industry? And you know, there's a lot of opportunity actually if we scale up with proper management, and you know, so that was like, you know, my thinking. And but I always like, you know, so when I'm talking to them, I was actually thinking at the same time and trying to convince myself also. So then actually, like Asif or Sheshpura, he worked in Google, and then he was in Harvard as well. He finished and then he came back actually. Obviously, it was his family business as well. I convinced my friend to come back also. He was working at Deloitte for 10 years after that. After Sun. So we timer মধ্যে আর কি আসে আমরা সবাই মিলে একসাথে we kind of take over the year. And now comes the interesting part. What happened after that? So I obviously understood that it's difficult to work with the family. আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করে রাখতে চাই যে what you have studied there,
যখন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে, বিকজ লাইক লট অফ ইউথ অলসো রাইট নাও আর studying abroad or studying in universities in our countries. So এই স্টাডিটা থেকে যখন আসে ইন্ডাস্ট্রিটাতে একটা there is this shock of like কিচ্ছু না, আমি বললাম তো যেটা হচ্ছে যে কিভাবে অ্যাডাপ্ট করা একটা তো হচ্ছে যে আমার মনে হয় এখনো যে এ লেভেলসে যা শিখছিলাম ওইটা এখনো মাথার ভিতরে ঢুকে আছে, কারণ ওই ব্রিটিশ way of teaching is very intensive, right? You memorize, you do practice exams. আবার যখন আমেরিকাতে যাই তখন হচ্ছে ফুল লিবারাল আর্টস ওয়ে। প্রথম 2 বছর আমরা মানে আমাদের কোর্স পড়েই নেই কিছু। আচ্ছা, it was so you have many disciplines to learn from, and that's what actually helps you in your work. Okay. So as you go through learning, you make sure that you kind of cover all areas. So ছোটবেলায় আর্ট ছিল, ও লেভেলসে আর্ট ছিল ইয়েতে as a subject, and এখন পর্যন্ত it helps me when I'm doing some real estate project or when I'm designing this showroom, for example, to like the aesthetic of the product. যেটা আমার গার্মেন্টস বিজনেস, ইটস অ্যাবাউট ফ্যাশন, রাইট? সো ওইটা কিন্তু হেল্প করতেছে। ওই স্টিভ জবস ওই ক্যালিগ্রাফি শিখছিল, ওইটা কিন্তু ওইটা দিয়ে কিন্তু ওর এখনো ফন্ট স্টোনস আমরা কিন্তু অ্যাপেলে ওগুলো আমরা দেখতেছি। সো ইউ হ্যাভ ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন। কেউ গান গায়, হ্যাঁ, সো ইফ ইউ আর আ সিঙ্গার, ইফ ইউ আর গুড উইথ ফ্রেন্ডস, ইউ উইল ডু ভেরি গুড ইন লাইক সে দ্য মার্কেটিং পার্ট অফ ইট। If you're good with people, you will be a very good HR manager within your business, right? So those are the disciplines that really helps. So এইখানে যখন আপনারা স্টার্ট করেন, যখন this whole your company started, you guys came back and took this bold initiative and saw a vision. So এই ভিশনটাতে কাজ করতে গিয়ে মেজর চ্যালেঞ্জেসগুলো কি ফেস করা হয়েছে, যেটাকে এবং হাউ ডিড ইউ হ্যান্ডেল ইট? বিকজ আমি যদি এখন একজন নতুন আসে, মানে নিউ successor comes to this industry, so what are the challenges they will be facing and ওই জায়গাটাতে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে? Just quickly আমার যে এক্সপেরিয়েন্স গুলো মানে it can relate to the young generation, I will just say that so when I took over factory, so this was the oldest factory in the group actually, and যে বললাম যে 500 মেশিনে যে ফ্যাক্টরিটা আবার স্টার্ট করলো, তো সেটা তখন বোধহয় বড় হয় 1200 মেশিনের ফ্যাক্টরি, so it was still quite small actually. Okay. So what I did is it was very surprising. So I kind of inherited the older crowd in the organization. The PMs and the GMs who were there, they were there from the last 20 বছর ধরে বা 10 বছর ধরে ওই কোম্পানির সাথে আছে। আচ্ছা, আমি কিন্তু right away I didn't want to make much changes. So ওই প্রথম ফ্যাক্টরিটা কিন্তু I just brought the stability. So I made sure the exports went on time. I was getting the customers' confidence back. Right. So আমি কিন্তু হুট করে যাই ওই জিনিসটা যে again like respecting the current the organizational structure, that's very important, right? So someone is joining your father's business and then right away changing you everything. Don't want to change everything because like there must be some secret because they have been successful to this level, right? True. So I started with that, but 2 বছর পর যখন আমার ফার্স্ট এক্সপেনশনে আমি যাই, সেটা আমি একটা পুরনো একটা ফরচুনা গ্রুপের থেকে আমি একটা ফ্যাক্টরি কিনে সেখানে কিন্তু I did not spare any all my ideas that I had with keeping like professional management, I got the best from the industry. So I set up that, তখন চিন্তাই করতে পারি না যে প্রথম ফ্যাক্টরি যে মানে আমি যেখানে বসি সেখানে না করে অন্য একটা জায়গায় একটা ফ্যাক্টরি সেট আপ করতেছি আমরা, যে রিমোটলি আমরা কেমনে চালাবো। রিমোটলি চালাতে হলে you have to have a very good organization in place. So that was the first factory. So that itself today is like a 5,000 people factory. Excellent. So করার পর তারপর আমরা একটার পর একটা we started multiplying with the same concept. So we saw some growth opportunity within the same product categories, and then we started diversifying into other product categories. So that was pretty much. I mean, diversification ne shunbo, but tar age I would like to ask Hasin, if you are very young and into the business right now, so ekhane from your fresh like real life perspective, ki challenges you're facing? So basically if I say যে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি আই গেস অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা ইন্ডাস্ট্রি। সো আর আমাদের কান্ট্রির তো আসলে সত্যি কথা বলতে এক্সপোর্টের মেইন যে আর্নিংসটা আসেই হচ্ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে। এখন আমাদের
আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমরা ফ্যামিলি থেকে ইনহেরিট করছি, সো আমাদের আলটিমেটলি হ্যাঁ আমরা ডেইলি টু ডেইলি অপারেশনগুলোতে মেইনলি যে চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করি, ভাইয়া যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের ম্যানেজমেন্টের সাথে আমাদের প্রবলেমগুলো ফেস করতে হয়। সো দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে ওয়েতে জিনিসগুলো থিঙ্ক করি বা আমরা যেভাবে আমাদের অর্গানাইজেশনটা রান করতে চাই, আমাদের ম্যানেজমেন্ট প্রপারলি ওই ভিশনটা নিয়ে হয়তো বা তারা থাকে না, সো তখন অ্যালাইন করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো ওই জায়গার মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি নেসেসিটি যেটা মনে করি যে আমাদের ইউথ জেনারেশন যারা আছে বিভিন্ন ঢাকাতে অথবা বাইরে ইউনিভার্সিটিগুলোতে আছে, সো এদেরকে আরও মোর এঙ্গেজ করতে হবে টু আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি। সো দেখা যাবে যে এটা হয়তোবা এখন সবাই হয়তোবা এমএনসিসগুলোতে বা ব্যাংকসগুলোতে চায় যে আমরা ওইখানে জব করব, ওখানে যাব, বাট আলটিমেটলি কি হচ্ছে ওদের ওখানে যখন ওরা জব করতেছে বা ওইখানে যখন ওরা এঙ্গেজ হচ্ছে, আলটিমেটলি দেশের টাকাগুলো দেশের আর্নিংগুলোই কিন্তু বাহিরের কোম্পানিতে চলে যাচ্ছে। শুধু জব না, উঠছে যদি বিজনেসের ক্ষেত্রে হয় যে কেউ একজন একটা ফ্রেশ বিজনেসের কথা চিন্তা করতেছে বা এক্সপ্যানশনের কথা চিন্তা করতেছে, তখন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অ্যাপারেল থেকে মানে ডাইভার্সিফিকেশন একটা যে দে থিঙ্ক যে ওকে ওইখানে আমি আমার এডুকেশনটা কাজে লাগাইতে পারবো, ওইখানে আই ক্যান স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, বাট ফ্রম শরীফ ভাই উই ক্যান সি দ্য পারফেক্ট এক্সাম্পল যে উইদিন দিস ট্রেডিশনাল ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে একটা ভেরি নাইস স্ট্রাকচার্ড মডেল, একটা অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার, হায়ারার্কি অ্যান্ড ওয়ার্ক ফ্লো ক্রিয়েট করতে পেরেছে। সো এই জায়গাটা কিন্তু আই থিংক উই হ্যাভ ওইটার জন্যই আমি বলছি যে এই শরীফ ভাই যে মডেলটা ক্রিয়েট করেছেন এটা কিন্তু আমাদের জন্য আসলে ফলো করার মতো একটা এক্সাম্পল। সো এরকম এক্সাম্পল যদি আমরা ক্রিয়েট করতে চাই আরো, তখনই আমাদের এই ইউথ জেনারেশনকে এখানে আরো বেশি এঙ্গেজ করতে হবে আর কি। তাহলে আমরা হয়তোবা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটাকে আরো নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে পারবো। আমাদের এখন এক্সপোর্ট যদি 40 বিলিয়ন প্লাস হয়, আমরা আমাদের যে 50 বিলিয়ন বা আমাদের যে টার্গেটটা আছে, এই টার্গেটটা অ্যাচিভ করতে হলে আমাদের হচ্ছে যে আলটিমেটলি আমাদের আরো বেশি মোর পিপলকে এঙ্গেজ করতে হবে। অ্যান্ড এটা হয়তোবা মানে আউট অফ লাভ ফর দ্য কান্ট্রি এই কারণেও মানুষ করতে পারে আর কি। প্লাস আমাদের ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট যদি আমরা এখন চিন্তা করি বা দেখি, আই ক্যান সে আনডাউটেডলি যে হচ্ছে যে কোনো এমএনসি থেকে আমাদের ওয়ার্ক প্লেস অনেক ভালো, অনেক ভালো। রাইট, এক্সেলেন্ট। শরীফ ভাই, এই যে ইয়ের ব্যাপারে, হায়ারার্কির ব্যাপারে যে কথা বলছি, যে অ্যাজ আমি বারবার মেনশন করছি, ইউ রান আ ফ্যাক্টরি অফ 26,000 people's family. It's not possible for one person to reach out to everyone and manage it, right? So there must be a system. So ওই সিস্টেমটা আপনি কীভাবে এস্টাবলিশ করেছেন, যে হাউ ডু ইউ অ্যাসিওর যে এভরিথিং ইজ বিং টেকেন কেয়ার ফ্রম ইউর এন্ড? No, we have evolved, right? Organizationally, we have evolved quite a lot. So initial factories were basic. So we have the same kind of structure in all the factories. And so we just multiplied the same structure. So we act a structure so, I mean, so when you think of a new project, আমি জাস্ট ওই আগের ইয়েটা একটু শেষ করেছি, পার্সোনাল ইয়েতে যে একটাই ইয়েটা হচ্ছে যে কনসিস্টেন্সি। আমাদের ইউথ একটু ইমপেশেন্ট হয়ে যায়, and a lot of this এই যে আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া নিয়েতে দেখা যাচ্ছে যে মানে it's very quick reward, right? So you start something, you post pictures, you're like, you get a lot of likes, তারপর কি? Then it's not that exciting all the time, right? It could be a very boring journey of 10 years, because আমি যেটা দেখি যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে you need like at least 10 years to come to a level. You got to prepare for that. So whether it's e-commerce, which is even more difficult at times, or whatever it is, you need to give that time. And you cannot be always in the limelight. Right. So with patience, coming to work every day, dealing with your problems, so that consistency is very important for any job, whether it's entrepreneurial or if you are working. So just আমি ক্যারিয়ার গাইডে আমি ওই যে ধনের সাথে একটা ইয়েতে ছিলাম, সেখানে আমি যেটা বলি যে কেউ যদি এখানে যদি ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে চায়, আমাদের সিইওদেরকে কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি উই আর পেইং মোর দেন ব্যাংকস এমডি। হ্যাঁ, বাংলাদেশ ব্যাংকের এমডিতে তো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে রেগুলেশন করে দিয়েছে, তার থেকে ডেফিনেটলি আমরা বেশি দিতে পারি, কারণ দ্যাট পারসন হ্যাজ স্পেন্ড ওভার 20 years ইন দ্যাট পার্টিকুলার প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি কনসিস্টেন্টলি। কেউ যদি একটু পেশেন্টলি যদি মানে চায়, তাহলে এখানেও ক্যারিয়ার ডেভেলপ করার অনেক সুযোগ আছে। হ্যাঁ, বি ইট দ্য ফ্যাক্টরি সিইও, বি ইট টেকনিক্যাল পজিশন। হ্যাঁ, এখন তো মানে টেক্সটাইল আসতেছে, আসতেছে, এখানে অনেক অপরচুনিটি আছে, আরো নতুন নতুন ইনোভেশন আসতেছে, থেকেও এখানে অপরচুনিটি আছে। আর যদি এন্টারপ্রেনার যদি এফোর্টস থাকে, সেখানেও অনেক অপরচুনিটি আছে, অনেক ইনোভেশনের অপরচুনিটি আছে। রাইট, সো ইউ সি যে আমাদের even after this crisis, even after this difficult period, we have got quite a good of opportunities. Because this industry is going to grow to 50 billion within the next couple of years, right? Okay.
আর এখন যেটা হচ্ছে যে এই যে ইকোনমিক জোনগুলো যে আসতেছে বাংলাদেশে এতগুলো ইকোনমিক জোন হ্যাঁ exactly. So now it's much easier to acquire land, for example. So there is a easy way to start your own business. আমি যেটা আমার খুব ইচ্ছা যে আমি চাই যে স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের জন্য ইয়াং এন্টারপ্রেনারদের জন্য there should be some areas allocated actually. আচ্ছা এখানে আমি একটা যেহেতু ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন বা স্টার্ট করার কথা আসছে এখানে ব্যাংক বা আমাদের ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রি এই জায়গাটাতে যে অ্যাজ ইউ সিট ইন দ্য বোর্ড অফ ফাইন্যান্স ব্যাংকস অ্যাজ ওয়েল সো ওইখান থেকে what do you think like we have enough support that an entrepreneur can actually look into this setting up factories in economic zone বা No, we don't today. We don't. এই জায়গাটাতে where is the gap? So obviously like banks for a new entrepreneur will require security. Exactly. হ্যাঁ তো এই স্ট্রাকচারটাকে আমরা কিছুটা চেঞ্জ করতে পারি হ্যাঁ যদি কিছুটা দেখাতে হবে এক্সপিরিয়েন্স দেখাতে হবে বা কোনো সাকসেস দেখাতে হবে বাট যেটা বললাম যে ইট শুড বি প্ল্যান্ড অ্যাকচুয়ালি এভরিথিং ইফ ইটস প্ল্যান্ড প্রপারলি সে আমার মিরসরা ইকোনমিক জোন হচ্ছে 30,000 একর আমি যদি সেখানে বলি যে আমি 50 একর বা 100 একর আমি দিয়ে দিলাম যে স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রেনার্সদের জন্য রাইট and they come up with a plan some bright years maybe he has a professional background সে হয়তো মার্চেন্ডাইজার হতে পারে right organization budget and he has some equity so why not support that person তো তাকে আমি allocate করলাম সে 2 একর জায়গা 3 একর okay. and he puts up a factory and he runs that factory let that be his start exactly right and I'm sure there will be many people to support him right so if he puts up a 40% equity then the banks can put up the rest of the debt right. and he can start his venture. Excellent. And then if that person is sitting there running his factory for 5 years or 10 years, or let's say 5 years, I'm sure it's going to do success. Excellent. Right. এখন আমরা যে আমাদের যে বড় সেটআপের কিছু প্রবলেমস থাকে যেটা আমরা we can only cater to big orders. But আজকে যে অনলাইন যে অর্ডারস গুলো আসছে যে একদম ছোট ছোট SKUs, exactly 500 piece 1000 piece. So if you set up a factory with that ability, it won't be assembly line production, it will be a modular setup. এই অর্ডারসগুলো তো আমাদের দেশে কি খুব বেশি ঢুকছে বা অনেক কম ঢুকছে but there is an opportunity to bring that. We are trying, we are also setting up modular lines and all, but it doesn't go with our structure. It's very difficult to change. Okay. Right, but না আমি ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রি যদি বলি যে ধরেন যারা স্মল মিডিয়াম ফ্যাক্টরিজ গুলো আছে হ্যাঁ সো এই যে এই টাইমটাতে এই যে যারা এই ইয়ারটা তো স্মল মিডিয়াম ফ্যাক্টরিজ গুলো অনেক এফেক্টেড হয়েছে আমরা যেটা করতেছি কি আমাদের হচ্ছে যে আমরা H&M এর সাথে কাজ করতেছি তো ওদের যে অনলাইন বিজনেসটা আছে সেটা 20-30% যেটাই হোক সেই পার্টটা আমরা করে ফেলতেছি অ্যাজ আ পার্ট অফ দ্য বিগার অর্ডার আচ্ছা অ্যাজ আ পার্ট অফ দ্য রেগুলার অর্ডার ওই সেম অর্ডারটা কাট করে আমরা হয়তো শিপমেন্ট করতেছি অনলাইন বাট ইমাজিন যে আজকে দেখলাম যে চাইনিজ একটা কোম্পানি I don't know how to pronounce it. SHEIN or something. Okay. It's beating. It's after Amazon. It's the most popular site in US. Okay. So their SKUs are like 500 piece. Okay. ওই অর্ডারটা তো আমরা করতে পারতেছি না আজকে এরকম হাজারটা ই-কমার্স আছে যেটা নাকি রিজনালি গ্রো করছে and China is again doing those orders. Exactly. So why not bring those, and those are more profitable than the regular orders. Right. Prices are much higher. So if you can have a setup where you kind of address that. বাট দেন এগেন অনেক সময় বলা হয় যে স্মল অর্ডার্স করতে গেলে নট ফর ইউর ফ্যাক্টরি বিকজ আপনাদের একটা সেট আপ করা আছে অলরেডি অন দ্যাট মানে ওই পার্সপেক্টিভে এফিসিয়েন্সি লসের একটা বিষয় থাকে হ্যাঁ সো এই জায়গাটা থেকে ডু ইউ হ্যাভ এনি পার্টিকুলার অ্যাডভাইস টু দোজ এন্টারপ্রেনার্স it's quite simple, right? So if you have a say 65 machine layout সেখানে যদি তুমি একটা নতুন স্টাইল দাও ওই কাজটা তো WIP-টা শেষ মাথা পর্যন্ত আসতে তো একদিন সময় চলে যায় হ্যাঁ বাট ইফ ইউ হ্যাভ আ মডিউলার সেটআপ অফ 5 জন তাহলে তো within the day you're actually you're not killing the time, right? So the setup has to be different for those kind of orders, right? So আমাদের যেটা প্রবলেম হচ্ছে যে ওই 65 মেশিন লেআউটের মধ্যে আবার যদি মডিউলার দিই এখন মডিউলার আবার তোমার যারা ওয়ার্কফোর্স তারা they have to be versatile workers, multi-process operators. So you have to probably pay them higher. So আমি যদি আমার এখানে যদি স্ট্রাকচার হয় যে আমি এখন অর্ডিনারি আমি দিচ্ছি হয়তো বা 10,000 টাকা বা সামথিং and obviously I have to pay a little bit more for that setup, but I can't do that within the same factory. Right. So there are so if you start fresh with that kind of setup where you just want to cater to online businesses, then I'm sure that can be a business proposition by itself. Right. Now coming to the diversification question, যেটা আর কি বলছেন যে you have invested in diversified product categories, right? So you have invested in suit factories. That's not common in Bangladesh. We have invested in lingerie factories. That's not common in Bangladesh. So
এই যে when you look into a total different market and in a big scale, so এই জায়গাটাতে how do you assure যে I know as there are not much suppliers, there is opportunity world থেকে অর্ডারটা আনা, but initial stepটা যে how do you get the right person to run that factory, how do you get that right setup, right customers, how do you reach out to that right workers and customers, এই জায়গাটাতে আমাদের actually secret আমি সবই মানে শেয়ার করে ফেলতেছি আর কি, মানে but it's kind of open actually. No, but the secret is more on how you play it. So what happened is, like, for the suit, I actually you build up a very good relationship with your customer, right? So I went to H&M. I told them, why don't you invest in our factory? So they said, they went to the CEO actually, and they said, look, they can't invest in the manufacturing directly because they're a retailer, conflict of interest চলে আসে, but they can help you with something different. Okay. And what is this different? তখন আমি প্রথম কিন্তু আমি এই যে আজকে H&M এর যারা সাপ্লায়ার আছে তারা SRM যেগুলো কনসেপ্ট বাইক এগুলো কিন্তু আমরা একসাথে মিলে অনেক কন্ট্রিবিউট করে, আচ্ছা, তখন আমরা বলি যে ঠিক আছে, why don't you support us with a contract? That was the first time H&M went out and gave us a contract for 5 years. And at the same time they said, look, it can't be the same product, তাহলে তো অন্য কাপ থেকে আমি তোমাকে ডিপ্রাইভ করবো, অন্য কাউকে ডিপ্রাইভ করতেছি। Then we said, okay, fine, let's do something that's not made in Bangladesh. Right. We chose suits. Then we said, okay, who's your best suit maker? So then there was this Romanian factory, and it was owned by a British person. Right. So it's like a story actually. Abar thik oi ekই দিনে, interestingly, my younger brother was in Romania attending a wedding of his friend. Okay. So H&M থেকে ফোন করলো যে এরকম বাংলাদেশ থেকে একটা তুমি কি বাংলাদেশে ইনভেস্ট করবা নাকি? তো বললো হ্যাঁ দেখতে পারি কি ইয়ে, তো সাথে সাথে বললো, আবার বললো যে আচ্ছা ওর ফ্যাক্টরি থেকে ওই কোম্পানি থেকে একজন আসে এই মুহূর্তে, তুমি কি দেখা করবা না? হি গট আ লিটল বিট সাসপিশিয়াস, ওই যে নাইজেরিয়ান স্টোরির মতো যে কোন এটা হক্স নাকি প্রিন্স হচ্ছে যে হ্যাঁ কোন ইয়ে নাকি। তো somehow it worked out and we built up this factory 8 years back. এখনো ছবিগুলো আছে, it was a pond basically. So from the factory design to everything, like from scratch, we did it ourselves. And that partner was an equity investor just like us. So we kind of had the same equity contribution. And, we set up. And what we do is we get the best management. And management is coming from pure interviews. And we professionally, we see who has experience in this product category internationally or locally. And then we get the best management in place. অনেক trial and errors প্রথমে হয়। আমি প্রথম থেকেই শুনছি like you emphasize a lot on hiring the right people. So you always don't end up with the right people. So we had to change the guy I got was like a good for bottoms factory. So then we got lucky, we got a better person next time. So it's kind of like trial and error. But the discipline is the same, that you keep the transparency, the relationship with the partner is solid. আজকে 8 বছর পরও যদি we have the best of relationships. So excellent. Then you have the transparency থাকবে এখানে, you treat your employees properly, and always same ingredients. And then you slowly, like you said, how do you keep the accountability? Then you have systems, you put an ERP system there, you do audits. Then you you have to keep the organization in challenge. যেটা আমাদের বাপরা বা আগে বলতো যে প্রতিদিন যায় যদি তুমি প্রেশার না দাও টিমকে, প্রেশারটাকে অন্যভাবে দিতে হবে আর কি। প্রেশার হচ্ছে you kind of open up that person to work independently, but at the same time he's accountable for some certain KPIs. Okay. Right. So as you mentioned ERP and also digitalization, I'm almost we are at the end of our program. So digitalization টাকে যদি আমরা এখন last topic of discussion রাখি, যে how do you see that's adding up to this industry, or কতটুকু আমাদের আরো গ্রো করার আছে? ইট ক্যান বি এনিথিং অন। আমরা আর কি এখন হচ্ছে যে আমরা ইআরপি এস্টাবলিশ করে আমাদের অর্গানাইজেশনের জন্য অনেক ডিফিকাল্ট, যে কোনো হ্যাঁ, বাট এখন অ্যাকচুয়ালি ইআরপি বাদ দিয়ে আমরা এআই নিয়ে কাজ করা। এক্সেলেন্ট। বিকজ ইআরপি ইজ ইউর ডিলিং উইথ ওল্ড ডেটা, যেটা হয়ে গেছে সেই ডেটাটা নিয়ে আমি দেখতেছি। আর আমার অ্যাকচুয়ালি দরকার হচ্ছে যে ফিউচার ডেটা কেমনে আমি ইউজ করবো। হ্যাঁ, ইআরপি দিয়ে আমি আমার ইনভেন্টরি দেখতে পারতেছি, আমি অ্যাকাউন্ট দেখতে পারতেছি। But what if I could do like forecasting of what I should cut, right? What I should put in production? Where are the risk areas? Where are the delays? Delays hole kiভাবে address করব? So I think you have to come forward. Excellent. Anything to add on to that? So as Bhaiya has said, যে ডিজিটালাইজেশন কিন্তু এখন হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আপনার অনেক বেশি আপনার অনেক গ্রোথ। সো আমরা যদি দেখি যে আমাদের ওই যে
আমাদের এক্সপোর্টগুলো আমরা এখন টিপিক্যালি যেভাবে করতেছি, আমরা একটা হিউজ লাইনের সেট আপ নিয়ে আমরা বড় ক্যাপাসিটি নিয়ে করছি। ভাইয়া যেটা বললো, আমরা কিন্তু অ্যামাজন, দেন আলিবাবা, এরকম অনেকগুলো রিজিওনাল ওয়েবসাইট আছে, ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইট আছে যারা হচ্ছে ছোট ছোট অর্ডার করতেছে। সো আমরা যদি ওই প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিগুলোতে আলাদা করে ডাইভার্সিফাই করতে পারি, নতুন এন্টারপ্রেনাররা যদি এখানে আসতে পারে, তাহলে হচ্ছে যে আমরা ওইটার মাধ্যমেও কিন্তু ডিজিটালি চলে যেতে পারছি। প্লাস আমাদের ইন্ডাস্ট্রির ভিতরেও আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ইআরপি, এআই, দেন আমাদের এই যে প্রোডাক্টের আমরা যখন প্রোটোটাইপ করি, ডিজাইন করি, তখন আমরা এআই নিয়ে কাজ করি। আমরা হচ্ছে যে বডির মেজারমেন্ট যখন নেই, ওইখানেও কিন্তু আমাদের সফটওয়্যার বা এআই চলে আসছে। সো এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি আমাদের কান্ট্রির আইটিও অনেক ভালো করছে, সো ওরাও যদি আরও আসে, প্লাস আমাদের এই যে মার্চেন্ট বের মতো আমাদের যেমন হচ্ছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো আছে যেখানে আমরা বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্সের ম্যাচ মেকিং করি। সো এই জায়গাতে দেখা যাচ্ছে আরও বড় স্কোপ ক্রিয়েট হচ্ছে ছোট ছোট বা মিডিয়াম এন্টারপ্রেনারদের জন্য, যারা হচ্ছে যে দেশের বাহিরেও এরকম অনেক রিটেলাররা আছে যারা হয়তো বা বাংলাদেশে আসতে পারতেছে না তাদের ক্যাপাসিটির কারণে। সো ওরা এইসব প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কিন্তু ওরা একটা ম্যাচ মেকিং এর জায়গা পেয়ে যাচ্ছে। Excellent. Thank you so much. Well, last two questions to you, very rapid. সেটা হচ্ছে যে number one is when you implement these innovations and digitalization in your factory, if you say like very briefly যে এখানে everyone else in the floor থেকে শুরু করে our workers to management, how they adapt to this? Are they open towards it or they are still rigid towards it? So একটা এটা ইনিশিয়ালি যারা ইআরপি এস্টাবলিশ করছে তারা জানে যে অনেক রেজিস্ট্যান্স, সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে মানে অর্গানাইজেশন এটাকে অ্যাকসেপ্ট করা আর কি। বাট সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট যদি চায়, এনিথিং ইজ পসিবল। যে বললাম যে দেশের প্রাইম মিনিস্টার চাইছে যে এমএফএস হতে হবে, and it happened in like 2 weeks. So it can happen if the desire is there. Okay, Problems so if you tune in the right buttons, then there is this. You can প্রত্যেকটা লিঙ্ক আর কি, you need to have a professional organization. Okay, link a kotha there. I'll come to my second question and the last one. Let's have a glimpse of your regular day. Like, okay, if I say in 60 seconds only, you know, from starting to till you go to bed, like how is your regular day? I have evolved a lot. I mean, I spend a lot of time in the gym. Okay. I play squash. So excellent. I mean, I go down and I play 3 games of squash with my marker. Oh, that's great. Then I work out for 45 minutes. Then I usually come to the factory. Coming to the factory is very important. And we have our head office, everything in one place. কালকে আমি ছিলাম চিটাগাংয়ে, 6টার সময় ঘুম থেকে উঠে 6:30টার সময় এয়ারপোর্টে যেতে হয়। So that discipline is important. You come, you spend at least like, আগে হয়তো অনেক বেশি টাইম স্পেন্ড করতাম ফ্যাক্টরিতে, এখন একটু কম করি, মানে এখন we get done like in within 8 hours. আগে হয়তো 14 ঘন্টা কাজ করতাম। Then again take the car, মানে the tour back to home, which is again a long journey. And then you spend time with the family and watching that takes you there. That's what you have to put in. Yeah. But that's great. আমরা এই যে health factorটাও যেটা খুব important একটা, যে managing such a big empire, still you get manage time for that, your health. Oh, it's very important because it's your mind. আমরা কিন্তু এখন অনেকে like we are like অল্প একটু কাজ করে, oh damn we are so busy. No, you have to stay fresh. You have to stay healthy. The meditation part is also very important. Oh, excellent. Your mind has to be complete, because as you grow older and as you are exposed to more realities in life, it gets very difficult actually. So that stability, mental stability is very important for doing more things. All right, thank you. That was very insightful. Like, thank you so much, Sharif bhai, for giving us the time, being with us in our first podcast. I'm sure we can take a lot from here. Good. We can take a lot from here. We are absolutely honored. Thank you, Hasin, for being here. Thank you for having us. It was excellent. Good. Thank you, Thanks. Thank you so much.